Breaking update this morning that we are getting as far as the football frenzy that has swept the world. But when it comes to the Kerala clerics there, they have been raising objections. Now, football and sports fans have reacted angrily to a call by the Muslim body and the clerics belonging to a dominant Sunni faction, calling it un-Islamic. The kind of devotion and fanfare that is being seen of the World Cup heroes that is currently underway in Qatar, as far as this Muslim body is concerned, which proclaims itself to be the spiritual authority of the local Muslims, disapproved of the fans carrying flags of football powered nations and putting giant cutouts of their heroes in what is being seen as un-Islamic by them. ആ ലിമിറ്റ് വിട്ട് സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നതിനെ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഖത്തറായിരുന്നാലും ഖത്തർ ലോകകപ്പ് നടക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. ആ രാജ്യത്ത് പോലും കഴിഞ്ഞ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായി മദ്യത്തിനും ലൈംഗികതക്കും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യമാണ് ഖത്തർ. അത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഒരു മതപരമായിരിക്കുന്ന വീക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതവർ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ലോകരാജ്യങ്ങളെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായിരിക്കുന്ന ടീമിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാനും താരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അത് അവരുടെ ചോയ്സാണ്. പക്ഷെ അത് വഴിവിട്ട ഒരു ആരാധനയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വമ്പിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപകൾ മുടക്കി ടൗണുകളിലും കുഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും വലിയ കട്ടൗട്ടുകൾ ഉയർത്തി അത് മാത്രമായി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിത രീതി ശരിയായ രീതിയല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു ദിവസം 5 നേരം പള്ളികളിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തേണ്ടതാണ്. ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്തെ പോലും പരിഗണിക്കാതെ അതിന് പോലും ഭംഗം വരുന്ന വിധത്തിൽ കളിയാരാധന മാറുന്നു എന്നത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയെ തടയാത്ത രൂപത്തിൽ വേണം ഇതിനെ സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റോടുകൂടി കാണേണ്ടത് എന്നും അതുപോലെ സമ്പത്ത് അമിതമായിക്കൊണ്ട് ചെലവഴിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളെ ഹനിക്കാതെയും ഈ കാര്യത്തെ പോവേണ്ടതാണ് എന്ന ഒരു ബോധവൽക്കരണം മാത്രമാണ് നമ്മൾ സമൂഹത്തോട് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അത് സമൂഹത്തോടല്ല, വിശ്വാസികളോട് മാത്രം. അത് പള്ളിയിൽ വരുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ ഒരു ഇടപെടലോ ആയിട്ട് ഇതിനെ കാണേണ്ടതില്ല. പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ മാറ്ററിൽ ഒരു ആലങ്കാരികമായിക്കൊണ്ട് പോർച്ചുഗലിനെ പോലും, കാരണം പോർച്ചുഗൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ആദ്യമായി നടത്തിയ അധിനിവേശികളാണ്. അത്തരം ആളുകളെ പോലും അവരുടെ പതാകയെ വഴിവിട്ട രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുകയും അവരുടെ താരങ്ങളെ അവർ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതൊരു ശരിയായ രീതിയല്ല എന്നാണ് ഇതേ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Vivek joining us for more on that. Vivek, this has mainly been seen in Kerala's Malappuram and Kozhikode border? Yes, this is mainly, this organization called Samastha Kerala Jam-Iyyathul Ulama, and Nasar Faizy, who's the state president, has now clearly stated their position as far as, football, idolizing football stars is concerned. Now, what it says is basically that over-idolizing the star players are against monotheism, which is worship on one God, and the setting up of huge cutouts is simply an act of extravagance, and it's very wrong to support countries like Portugal. And now, what he said basically was that the organization asked the believers how they unbridled support of Portuguese who indulge in the maximum colonial invasion of India is exploiting our rich resources could be justified. So similarly, the support to the nations hostile to white Islam also. So basically, if you look at, the giant flex sports of football stars like Cristiano, Ronaldo hailing from Portugal, Lionel, Messi, Neymar have been erected in all nooks and corners of the state, especially in the football crazy regions of northern region, that is Malappuram and Kozhikode. Now, this is something which, Nasar Faizy has taken very strong objection to, saying that, this over-idolizing of football players and stars is, against Islam. These are all anti-Islamic acts. Right. And one cannot justify this. This is an organization linked apparently to the close Congress ally on the same, giving out sermons such as calling as far as hero worship of fans, football fans, is something that goes against the very ethos of their religion there. But please to stay on with us, Vivek, because the Kerala Education Minister also has a word to say on this and has sharply opposed the Muslim body's stance, saying everyone has their own personal choice and freedom and nobody can guide people in order to idolize someone. Listen in. അതൊക്കെ വ്യക്തിപരമായ ഓരോ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. വ്യക്തിപരമായ അവകാശങ്ങളുടെ മേൽ കൈകടത്താൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല. ഒരു വ്യക്തി കളി കാണണോ കളി കാണണ്ടയോ, സംഗീതം കേൾക്കണോ സംഗീതം കേൾക്കണ്ടേ, രാവിലെ നടക്കാൻ പോകണോ നടക്കാൻ പോകണ്ടയോ, പുസ്തകം വായിക്കണോ പുസ്തകം വായിക്കണ്ടേ,
ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതാത് വ്യക്തികളാണ്, അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുണ്ട്, ആ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം വ്യക്തിക്കുണ്ട്. അത് നിരോധിക്കാനുള്ള അവകാശമൊന്നും ആർക്കുമില്ല. അത് ബോധവൽക്കരണം നടത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കുണ്ട്. അത് സ്വീകരിക്കാനോ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശം ജനങ്ങൾക്കുണ്ട്. Vivek, that seems to be a change as far as what the Kerala Education Minister has to say, in a way also talking about the personal freedom and the rights for anyone to actually celebrate the sports that they want to. Exactly. V. Shivankuti has said that it's up to the individual whether to worship stars or not, be it listening to music or watching football, even going for a walk in the morning. It's an individual's personal liberty that's granted by the Constitution. It's not up to religious organizations like Samastha to make a call for them. Now, for them, he said that one can, spread their ideology, one can educate people, to refrain themselves, but it's up to the youngsters, especially the football fans, to whether to take it or not. So basically, the education minister is clearly refuting the position made by Samastha. And remember, Samastha is a prominent organization based in North Kerala, that's in Kozhikode and Malappuram. They have a lot of followers out there. All right. But this particular statement that's come up has, clearly kept even the UDF. Remember, so the warning that the Kerala minister says is completely uncalled for. The people there have every right to celebrate and idolize as far as the football heroes is concerned, as the football fever has not just gripped Kerala but many parts of the country, as many football fans seems to be enjoying the World Cup fever happening in Qatar. For the moment, thanks very much, Vivek, for joining in.